that amplifies these voices, stories, and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Raula Yusuf. The headlines: Federal government reiterates commitment to freeing remaining Chibok girls, Leah Sharibu. Oyo Ogun governors unite to tackle food insecurity, boost economy. Trump to set up Gaza food centers to address real starvation. Saliba backs Gyökeres to help Arsenal to Premier League title. And now the details. The federal government has reiterated its commitment to securing the release of the remaining abducted Chibok schoolgirls and Leah Sharibu, assuring Nigerians that the girls have not been forgotten despite the passage of time. It will be recalled that a total of 276 girls were abducted from the government girls' secondary school in Chibok, Borno State, by Boko Haram on April 14, 2014. 11 years later, 87 girls are still believed to be in captivity. Similarly, Leah Sharibu was among the 110 schoolgirls kidnapped by Islamic State West Africa province fighters from the government girls' science and technology college, Dapchi, Yobe State, on February 19, 2018. While others were released, Leah, the only Christian among them, remains in captivity. Speaking during a multi-agency meeting on anti-kidnapping, organized in collaboration with the United Kingdom's National Crime Agency in Abuja today, the National Coordinator of the National Counter-Terrorism Center, Major General Damulaka, stated that while some of the kidnapped girls have been rescued over the years, efforts to free the remaining ones have not relented, noting that the science and the media does not equate to inaction or indifference from the government. The Ogun State Governor, Prince Dakwa Abiodun, has expressed his readiness to partner with Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, to tackle food insecurity and boost economic growth through strengthened cooperation in agriculture, security, and other key sectors. Governor Abiodun made the remarks during a courtesy visit to Governor Makinde at the Oyo State Government Secretariat in Agodi, Ibadan. Governor Abiodun speaking to journalists after a closed-door meeting with Governor Makinde underscored the strong historical and cultural ties that link Ogun and Oyo States, dating of the former Western region. The people and government of Oyo State. So today I've come to see my brother, His Excellency, Governor Seyi Makinde, to discuss such matters of mutual interest and, of course, importance. You can see that every day in our sub-region, we continue to host major investors. And because of the potential investors in the agri sector, we're all striving for food sovereignty and food security. And our discussions, which His Excellency himself will make known to you at the appropriate time, is centered about on how we can further collaborate to ensure that we eat what we grow and we grow what we eat, and we turn our region into the bread basket of this country. Oyo State is doing a lot in Fashola. We're also doing a lot. The governor has also focused on the urgent need to address food security, with Governor Abiodun noting ongoing progress in agricultural development in both states. In addition, the discussion also covered regional security concerns, including cooperation on the Western Nigeria Security Network, popularly known as the Amotekun Corps, which continues to play a vital role in ensuring peace and stability
across the southwest of Nigeria. The Oyo State House of Assembly has passed the Council of Obas and Chiefs for the Amendment Bill 2025. The passage followed the consideration of its Committee on Local Government and Chieftaincy Affairs submitted during today's plenary presided over by the Speaker, Right Honorable Akojopo Iroyin. Akojopo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele was at the plenary. Here's a report. Lawmakers reconvened today after their last adjournment last week and passed the Council of Oba for the Amendment Bill 2025 after the consideration of the House Committee on Local Government and Chieftaincy Matter. The lawmakers, while applauding the report, the Clause 5 of the Section 28 of the Chieftaincy Law was amended, which will enable chairmanship and deputy chairmanship be rotated across the 7 geopolitical zones of Oyo State. Chief, for the Amendment Bill 2025, we went for the thought and say aye. Aye. Those against it, the ayes have it. Meanwhile, the House in deliberation unanimously agreed to pass the bill to effect the amendment so as to enhance traditional leadership skills in Oyo State. And in another development, the Oyo State House of Assembly Minority Leader, Honorable Waliu Salami, has raised a matter of urgent public importance, appealing to Governor Seyi Makinde to come to the aid of the people of Kishi and Igboho communities. While reading the motion on the floor of the House today, Honorable Waliu Salami said the bridges collapsed due to heavy downpour in the early hours of Tuesday, July 22nd, 2025, leading to devastating flood that ravaged the ongoing construction of the Shaki Ogoro Igboho Road. His Excellency, Governor Seyi Makinde, the distinct and proactive governors to direct the Ministry of Public Works and Transport to mobilize the contractor handling the Shaki Igboho Road, urgently moved to the collapsed portion of the river bridge, begun ongoing construction for temporary facilities renting the construction of the damaged. Furthermore, the House directed the chairman of Irepo local government area to urgently swing into action to rehabilitate the collapsed bridge along Ajangba to National Open University Road, Kishi, to ease vehicular movement and reinforce economic activities within the area. All the Ministry of Public Works and Transport to put machinery in motion to conduct a spot assessment of the collapsed bridge that take Kishi Igboho and Shaki Road. The queue to rightly build of quantity for urgent construction of the bridge to ease regular movement of agricultural produce and people in that status. Third, the chairman in local government area has been directed to urgently swing into the action to rehabilitate the collapsed bridge along Ajangba to National Open University to ease regular movement and reinforce the economic activity within the area. Earlier, the House also approved the committee report on Civil Service Commission nominees and petitions raised by some post-teaching service commission TESCOM staff who have been delayed salary since July respectively. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Early childhood education plays a vital role in shaping a child's mental development, laying the foundation for a lifetime of learning and success. During the early years, children's brains are most receptive to new experiences, and high-quality education can significantly impact their cognitive, social, and emotional growth. The benefits of early childhood education on a child's mental development are numerous and long-lasting. Akojopo FM News correspondent reports on early childhood education. Here's the report. In Nigeria, many parents enroll their babies in kindergarten and crèche lessons for nurturing an early childhood education. From the age when a child becomes old enough to walk, run, and identify objects, a solid foundation and education is important. Children who participate in high-quality early education tend to perform better academically, have better social skills, and are more likely to succeed in their future careers. In an interview with Agidigbo FM, parents said it is advisable for children to start preschool early.
It is advisable to take our children to school at early age so that even we, the parents, will have time to rest. Charity starts at home, so parents should also teach their children from home. I take my children to school when they are 3 years so as to avoid any future bullying, and I do monitor them very well and also know their class teacher. And it is also important to take them to school at early age so that they will become someone better in the future. In a separate interview with Agidigbo FM, people also shared their opinion about taking our children to school at early age, and it will also help them to perform well academically and socially. We should take our children to school at early age so that they can have fast education. The child will also have a solid foundation about life, and taking them to school at early age will help them in many ways. They will learn many things now, like interactions, how to interrogate with their mates, to communication, how to communicate. They will learn many things. It is educative. Mrs. Adejimoto saying, a parent said we should always check the environment and the competence of the teacher in school before taking our children to school. As for me, when my child wanted to start a school, then I first checked the building, the competency of the teachers, the building, the environment. So, in another interview with Agidigbo FM, Ms. Kausara Taufik also shared her opinion about early childhood education, saying it will help them in all aspects of life. It's good to raise our children properly, like school, homes, but childhood education starts from our parents, from the parents to the school authorities and the environment, to build them up early stage to avoid child being a bad influence to the parents, like to have a proper care, not to mingle with, not to have peer influence with their in the midst of their friends. By providing a solid foundation in the early years, we can set children up for a lifetime of learning and success, and also prioritize a child-centered approach focusing on play-based learning, exploration, and discovery. Blessing Olasokomi, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. President Donald Trump said there was real starvation in Gaza and promised to set up food crisis centers to address the ongoing starvation and malnutrition, as additional 14 people died in the last 24 hours. Despite a partial lift of the Israeli blockade on humanitarian truck entries, the food supplies that are getting into Gaza are insufficient, leaving close to 2.1 million people food insecure. About 100 trucks aid were delivered into Gaza from Sunday, although United Nations officials stated that much more is needed, while accusing Israel for not delivering enough food and for making the collection process complex. A pilot was arrested aboard a Delta airline flight while the federal agents took him into custody from cockpit after the plane landed at San Francisco International Airport. The 34-year-old Rustom Bawaga was arrested on charges relating to child sexual abuse, according to the Department of Homeland Security. The federal agent and sheriff deputies stormed the cockpit of Delta airline flight from Minneapolis over the weekend to effect his arrest. And that ends the news from Kunle studio at Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now in the exciting world of sports, William Saliba has warned Arsenal's Premier League rivals that playing against the Akojopo is scary, and backs the club's new striker to help earn their weight for silverware. Gyökeres completed a $74 million move from Sporting CP last week, worth $73.5 million in total, including add-ons, and immediately flew out to Singapore to join the club's pre-season tour of Asia. Arsenal have made 6 summer signings in a bid to win their first trophy since the 2020 FA Cup, and Saliba believes Gyökeres could be the missing piece, having battled with him last season when Arsenal thrashed Sporting 5-1 in November. Arsenal fly to Hong Kong on Tuesday, where they play Tottenham Hotspur in the final match of the tour. Saliba also provided a positive update on his contract situation as he enters the final year of his existing deal.
Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Federal government reiterates commitment to freeing remaining Chibok girls. Elia Sharibo, Oyo, Ogo governors unite a boost economy. A Trump to set up Gaza food centers to address real starvation. Saliba backs Gyökeres to help Arsenal to Premier League title. And just before we finally go this evening, here is a quick tip. If you are a good person, the goodness will continue through your descendants. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Rola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. Lówe là lùlù àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgọ̀ lè dámọ̀ jàlámọ̀. Iná tó jólókò níjọ́sí, màjàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Baba. Jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wáre fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀jẹ́ rẹ̀ láti gba àwọn ọmọbìnrin Chibok tó kù kalẹ̀ tó fi mọ́ Leah Sharibu. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ògùn fìmọ̀ ṣọ̀kan láti gbógun ti ìṣòro ọ̀wọ́ngógó oúnjẹ tó ń ti àgbélárugẹ ètò ọrọ̀ ajé. Donald Trump ṣetán láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ibùdó oúnjẹ fún Gaza láti tán ìṣòro ojúlówó ebi. Saliba kí Gyökeres lẹ́yìn láti ran Arsenal lọ́wọ́ lójúnà àti gba àmì ẹ̀yẹ Premier League. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀jẹ́ láti gba àwọn ọmọbìnrin Chibok tó kù lákàtà àwọn ajínigbé padà tó fi mọ́ Leah Sharibu pẹ̀lú ìdánilójú fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
pé wọn ò tí ì gbàgbé àwọn ọmọbìnrin náà sákàtà àwọn ajínigbé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé àsìkò ti ń lọ. A rántí wípé àwọn ọmọbìnrin mẹ́rìndínlọ́rìnlénígba lápapọ̀ ní ikọ̀ alákatakítí Boko Haram jí gbé ní ilé ẹ̀kọ́ ìjọba tó wà ní Chibok nípínlẹ̀ Borno lọ́jọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2014. Ẹ̀wẹ̀ lẹ́yìn ọdún ikọ̀ Boko Haram jí gbé ní ilé ẹ̀kọ́ ìjọba tó wà ní Chibok ìpínlẹ̀ Borno lọ́jọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2014. Ẹ̀wẹ̀ lẹ́yìn ọdún 11 àwọn ọmọbìnrin 97 ṣì wà ní àkàtà àwọn ajínigbé náà. Bákan náà Lea Sharibu wà lára àwọn ọmọbìnrin 150 níye èyí tí ikọ̀ alákatakítí ISWAP jí gbé ní ilé ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ìjọba tó wà ní Dapchi ìpínlẹ̀ Yobe lọ́jọ́ 19 oṣù keje ọdún 2018. Nígbà tí wọ́n fi àwọn ọmọbìnrin yòókù sílẹ̀, Lea Sharibu tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kan ṣoṣo láàrin àwọn ọmọbìnrin ọ̀hún ló ṣì wà lákàtà ikọ̀ náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò ìpàdé ọ̀kan òjọ̀kan àwọn àjọ èyí tó dá lórí gbógun ti ìjínigbé léyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń gbógun ti ìwà ọ̀daràn lórílẹ̀‐èdè United Kingdom nílùú Àbújá lónìí, alákòóso àgbà ikọ̀ tó ń gbógun ti ìgbésùmọ̀mí ọ̀gágun Àdàmúlẹ́kà ó ṣàlàyé pé nígbà tí wọ́n ti dóòlà díẹ̀ lára àwọn ọmọbìnrin náà, ìgbìyànjú ṣì ń lọ lọ́wọ́ láti rí i dájú pé wọ́n gba àwọn tó kù náà kalẹ̀. Kò ṣàìṣe àfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìdákẹ́rọ́rọ̀ ẹ̀ka tó ń gbé ìròyìn jáde kò túmọ̀ sí pé ìjọba ò gbé ìgbésẹ̀ kankan lábẹ́nú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ló ti wí pé òun ti ṣetán láti pọwọ́pọ̀ jẹ́ alábàáṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Mákindé láti gbógun ti ìṣòro ààbò lórí oúnjẹ tó ń ti láti ṣe àgbélárugẹ ètò ọrọ̀ ajé látara ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán lẹ́ka iṣẹ́ àgbẹ̀, ètò ààbò àtàwọn ẹ̀ka míì tó ṣe pàtàkì. Gómìnà Abíọ́dún sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́mbẹ̀hún tó ṣe sí gómìnà Mákindé nílé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní sẹkítẹ́ríàtì Àgòdì nílùú Ìbàdàn. Gómìnà Abíọ́dún nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lópin ìpàdé alátìlẹ̀kùnmọ́rí ṣe pẹ̀lú gómìnà Mákindé, ó tọ́ka sí ìtàn àti àṣà tó fìdí múlẹ̀ èyí tó so ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ papọ̀ látàyè ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Western Region. Àwọn gómìnà méjèèjì ni wọ́n tún gbájúmọ́ bó ṣe ṣe pàtàkì láti yanjú ìṣòro ààbò oúnjẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún sì tọ́ka sí iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ka ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ nípínlẹ̀ méjèèjì. Láfikún, ìjíròrò wọn tún dá lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lẹ́kùn yìí tó fi mọ́ iṣẹ́ àwọn àmọ̀tẹ́kùn èyí tó ń kó ipa ribiribi ní rírí ìdájú pé àlàáfíà jọba lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́ lu àbá òfin tó ní ṣe pẹ̀lú àtúnṣe síwájú òfin àwọn ládéládé àtàwọn olóyè tọdún 2025. Ìbuwọ́lù àbá òfin náà ló wáyé lẹ́yìn àbá ìgbìmọ̀ tó ń jókòó lórí ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ àtọ̀rọ̀ oyè jíjẹ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lásìkò ìjókòó lé tòní tí adarí ilé Right Honourable Adébọ̀ Ògúndoyin léwájú rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ìjókòó ilé ọ̀hún. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Àwọn aṣòfin ni wọ́n jókòó ìpàdé wọn lónìí lẹ́yìn tó sún síwájú lọ́sẹ̀ tó kọjá tán sì fi àtúnṣe àbá òfin ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba tọdún 2025 ṣọwọ́ lẹ́yìn tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìjọba ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ ti bójú wò. Àwọn aṣòfin yìí nígbà tó ń gbé òṣùbà káre fún àbájáde náà tí orí karùn-ún abala kejìdínlọ́gbọ̀n òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ oyè ni wọ́n tún ṣe èyí tí ó fààyè gba kí ipò alága àti ipò igbákejì alága jẹ́ alágbèéká láàrin àwọn ẹkùn ìdìbò méje tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ìjíròrò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fẹnu kò láti fi àbá òfin náà ṣọwọ́ láti ṣe àtúnṣe rẹ̀ lójú náà láti mú ètò ìṣèdarí àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mú yanyan sí i. Ẹ̀wẹ̀, aṣáájú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó kéré jùlọ Ọ̀nàrẹ́bù Wàlíù Sàlámì fi ọ̀rọ̀ kan léde èyí tó nílò ìgbésẹ̀ kíákíá
léyìí tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gómìnà Ṣèyí Mákindé láti dóòlà àwọn èèyàn agbègbè Kìṣí àti Ìgbòho. Nígbà tó ń ka ìwé àbá náà níbi ìpàdé tán ṣe lónìí, Ọ̀nàrẹ́bù Wàlíù Sàlámì jẹ́ kó di mímọ̀ pé afárá agbègbè náà ló já látàrí àròdà òjò kan tó rọ̀ láàárọ̀ ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 22 oṣù keje ọdún tá a wà yìí, èyí tó ṣe àkóbá fún iṣẹ́ ojú ọ̀nà Ṣakí, Ọ̀gbọ̀rọ̀, Ìgbòho eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́. Bákan náà ni ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí pàṣẹ fún alága agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀ láti tètè bójú wo iṣẹ́ àtúnṣe afárá náà èyí tó ń bẹ ní ojú ọ̀nà Àjàngbà ní Kìṣí láti mú ìrọ̀rùn bá ètò ìrìnnà ọkọ̀ àti ètò ọrọ̀ ajé lágbègbè náà. Ṣáájú ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí buwọ́lù àbájáde ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ ìgbìmọ̀ èyí tó ń mójútó àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn ẹ̀sùn táwọn àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ ìgbanisíṣẹ́ àwọn olùkọ́ fi síta nípa owó oṣù eléyìí tí wọ́n fún wọn. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ètò ẹ̀kọ́ fún ọmọ láti pínní ṣe ń kópa pàtàkì lórí ìdàgbàsókè ọpọlọ ọmọdé èyí tó jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún ìkẹ́kọ̀ọ́ àti àṣeyọrí. Lásìkò èwe, ọpọlọ ọmọdé a máa ṣí sílẹ̀ fún ìrírí tuntun. Bẹ́ẹ̀, ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro lè lápa lára iṣẹ́ wọn àti ìdàgbàsókè. Àwọn àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ láti pínní ṣe pọ̀ jàǹtìrẹrẹ tí wọ́n sì jẹ́ àwọn àǹfààní ọlọ́jọ́ pípẹ́. Akọ̀ròyìn wa jábọ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ láti kékeré àtàwọn àǹfààní tó kó sínú. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ni wọ́n máa ń fi àwọn èwe wọn sáwọn ilé ẹ̀kọ́ jẹ́lé-ó-sinmi fétò ẹ̀kọ́ láti pínní sìn. Látìgbà tí ọjọ́ orí ọmọ bá ti wọ èyí tó ti ń rìn, sáré kiri tó sì ti mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì, ètò ẹ̀kọ́ tó mú yanyan ṣe pàtàkì fún wọn. Àwọn ògo wẹrẹ tó bá kópa nínú àwọn ètò ẹ̀kọ́ èwe tó múnádóko máa ń fakọyọ dáadáa nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn, tó ń ti bẹ́ẹ̀ ó tún máa ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn láwùjọ tó sì lè jẹ́ kán ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ tán bá yàn láàyò lọ́jọ́ iwájú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ẹ̀kọ́ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú àwọn òbí kọ̀ọ̀kan, wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó dára fáwọn ògo wẹrẹ láti tètè bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ jẹ́lé-ó-sinmi. Ìyá lè darapọ̀ máwọn ẹgbẹ́ wọn á máa speak English. Ká tó dé náà ìyá náà sinmi, ìyá náà gbádùn. Wọ́n bá sì tún dé, ìyá náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ wọn. Ọdún ọmọ mi bá ń lọ 3 years ni mo máa ń mọ̀mọ́ lọ sí school torí kó lè mọ ọ̀tún tó sì kíláàsì wọ́n mọ ara ń kò nọ́mbà 1 wọ́n mọ̀ ọ̀nà náà ṣe é mọ̀ kíláàsì ta wọn màá mọ kíláàsì ta ọmọ tó ń bá fẹ́ ọmọ mi so attitude ẹ̀ màá mọ̀ so màá rí i pé ọmọ yẹn wà òkè pé ní any problem nínú kíláàsì. Nínú ìtàkùrọ̀sọ míì, àwọn èèyàn mẹ́nuba èròǹgbà wọn nípa títètè mú àwọn èwe lọ sí ilé ẹ̀kọ́ láti pínní ṣin léyìí tí ó tún ràn wọ́n lọ́wọ́ láti fakọyọ dáadáa nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn àti láwùjọ. Education wọn wait till fast ni lóye ká ètò máa mú àwọn ọmọ lọ sí school ẹ̀kọ́ wọn lè lóye èdè òyìnbó wọn lè lóye rẹ̀ lóye jẹ́ ká ètò máa mú ọmọ lọ sí school. Education is the best legacy ó wà very very important láti máa ètò mú ọmọ lọ sí school so àìtè adapt láti ní dàgbà. Bákan náà ni òbí kan sọ di mímọ̀ pé ó yẹ ká máa yẹ àyíká wa wò lóòrèkóòrè àti ìmúyanyan àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ṣáájú kí wọ́n tó fi ọmọ sí irúfẹ́ ilé ẹ̀kọ́ náà. Mo máa ń wo bí iléèwé ṣe rí o ipe and again àwọn olùkọ́ ọbẹ̀ ṣé àwọn tí ọpọlọ wọn jí pépé ni ó ṣe pé èèyàn tún mú ọmọ lọ sí school bíi tí nǹkan tún ti ṣe understand Ọlọ́run ló ń báyàn ló ń tọ́ ìṣiṣẹ́ èèyàn but at least èèyàn náà gbọ́dọ̀ wo physical environment pé ibi iléèwé tí mo fẹ́ mọ ọmọ yìí lọ ṣé building wọn wà okay ṣé ẹni tó níbẹ̀ ṣó jẹ́ ẹni tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ mi ẹ̀wẹ̀, arábìnrin kan náà pẹ̀kẹ́lẹ̀ èròǹgbà rẹ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́ láti pínní ṣin èyí tó ní yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ ní gbogbo ètò ìgbésí ayé wọn. Ó dáa kí èèyàn tètè máa mú ọmọ ọdún kan àbọ̀dún ọdún méjì kí èèyàn tètè máa mú ọ lọ sí school. Ó ní pé a ní àwọn òbí kan tẹ́ pé wọn kí ẹ̀ nípa ọmọ, wọn ò mọ àmójútó ọmọ. Ìbádẹ́ tí wọ́n pẹ́ mọ àmójútó ọmọ ẹ̀ lé kí ẹ̀ lé fọ́mọ ẹ̀ ní proper care tó yẹ kẹ́ fún, nítọ́jú tó yẹ kẹ́ fún, ìtọ́jú tó péye tó yẹ kẹ́ fún. Pété òkú lọ fi sí daycare,
bá fi sí daycare ó bá fi sí daycare yóò tètè mọ àwọn tó bá ń ṣe nǹkan tí kò dáa àwọn tó wà ń bẹ àwọn tíṣà tó wà ń bẹ wọn ṣáà lè máa wòran wọn á correct ẹ̀ pé nǹkan tó ń ṣe kò dáa kó má ṣe mọ́. Pẹ̀lú pípèsè ètò ẹ̀kọ́ tó múyanyan látìgbà èwe, a lè fàwọn ọmọ sí ojú ọ̀nà ẹ̀kọ́ kíkọ́ àti àṣeyọrí fún gbogbo ìgbé ayé wọn, tóun ti ọ̀nà láti jẹ́ kí gbogbo ọmọ kópa nínú àwọn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́, eré ìdárayá àtàwọn nǹkan àwárí míì èyí tí ó ṣe àǹfààní fún wọn lọ́jọ́ iwájú. Ọláìtàn Alátiṣe ló jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbo FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo FM nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ààrẹ Trump ti ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yóò ṣe àgbékalẹ̀ ibùdó tí àwọn ènìyàn Gaza yóò ti máa jẹun. Ó kéde ọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ Ajé lẹ́yìn táwọn mẹ́rìnlá míì tún jáde láyé látàrí àìrí oúnjẹ jẹ tóun ti ìyàn tó gbilẹ̀ lágbègbè náà. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tájọ ìṣọ̀kan àgbáyé ń sọ̀rọ̀ lówùúrọ̀ yìí, wọ́n sọ di mímọ̀ wípé ọkọ̀ àjàgbéjò tó kó oúnjẹ wọ Gaza láàrin àsìkò tí ilẹ̀ Israel ṣe ẹnubodè sílẹ̀ sí àsìkò yìí kò tí ì ju 100 kan lọ, léyìí tó sì kéré níye jọjọ. Wọ́n ti wá rọ àwọn àjọ ẹlẹ́yinjú àánú láti máa kó oúnjẹ àti ohun àtura wọ Gaza láti lè dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn kan lè bọ́ lọ́wọ́ ibi tó ń bá wọn fínra. Àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò fọwọ́ òfin mú awakọ̀ òfurufú Delta Airlines kan lásìkò tó balẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú San Francisco. Ọ̀gbẹ́ni Roston Bagwaga ni wọ́n fi ọwọ́ òfin mú látàrí ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú bíbá ọmọdébìnrin kan ṣe àṣemáṣepọ̀. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn èrò ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún ló gbéra láti Minneapolis lọ́jọ́ Sátidé tí wọ́n sì gúnlẹ̀ sí Francisco. Àmọ́ awakọ̀ òfurufú náà kò mọ̀ wípé àwọn agbófinró ti ń dúró de òun ní pápákọ̀ òfurufú náà, léyìí tó sì yọrí sí bí wọ́n ṣe mú lọ sákòlò wọn, gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń rí sí wọléwọ̀de ṣe sọ lọ́jọ́ Ajé. Nígbà táwọn akọ̀ròyìn kàn sí iléeṣẹ́ Delta Airlines láti béèrè ibi tí ọ̀rọ̀ náà dé lọ́wọ́ wọn, wọ́n ṣàlàyé pé àwọn kò ní lè fèsì kankan sórí ọ̀rọ̀ náà báyìí nítorí ìwádìí ṣì ń lọ lọ́wọ́. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo FM ẹ̀ka ti United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, William Saliba ti laago ìkìlọ̀ sétí àwọn alátakò ikọ̀ Arsenal ní Premier League wípé kíkojú Victor Gyökeres ló jẹ́ ìbẹ̀rù. Bákan náà ló kí agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún lẹ́yìn láti mú òpin dé bá awuyewuye tó ní í ṣe pẹ̀lú ikọ̀ Arsenal àti gbígba àmì ẹ̀yẹ Premier League. Gyökeres parí ètò gbogbo láti kúrò nínú ikọ̀ CP bọ́ sínú ikọ̀ Arsenal lọ́sẹ̀ tó kọjá ní mílíọ̀nù €60 èyí tó kù sí mílíọ̀nù €70 ó lé ọ̀wọ́ 5 lápapọ̀ pẹ̀lú àwọn owó pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kọ̀ọ̀kan tó sì gbéra lójú ẹsẹ̀ lọ sí Singapore láti lọ darapọ̀ mọ́ ikọ̀ náà fún ìrìn àjò wọn ní Asia èyí tó ṣáájú sáà tuntun. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal gbé agbábọ́ọ̀lù 6 tuntun lọ́jọ́ náà tí kògòjáre gba ife ẹ̀yẹ àwọn àkọ́kọ́ látọdún 2020 tí Saliba sì gbàgbọ́ wípé Gyökeres ṣeéṣe kó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n nílò lẹ́yìn tí wọ́n kojú rẹ̀ ní sáà tó kọjá nígbà tí ikọ̀ Arsenal kojú Sporting pẹ̀lú àmì ayò 5-1 nínú oṣù kọkànlá. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àtẹnumọ́ ẹ̀jẹ́ láti gba àwọn ọmọbìnrin Chibok tó kù kalẹ̀ tó fi mọ́ Leah Sharibu. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti tìpínlẹ̀ Ògùn fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti gbógun ti ìṣòro ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ tó ń ti àgbélárugẹ ètò ọrọ̀ ajé. Donald Trump ṣetán láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ibùdó oúnjẹ fún Gaza láti tán ìṣòro ojúlówó ebi. Saliba kín Gyökeres lẹ́yìn láti ran Arsenal lọ́wọ́ lójú náà ti gba ife ẹ̀yẹ Premier League. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní: tó o bá jẹ́ èèyàn rere, èrè náà máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn títí dórí àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ. Gbìyànjú láti jẹ́ ẹni rere. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rẹ̀ fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo
88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù túnde lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo.